საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნეტი. Hello, my dear friends. Now let us start our lesson in English. So please bring your books and open them at page 48. ხა მოდით დავიწყოთ ჩვენი გაკვეთილი და გადაშალეთ თქვენი სახელმძღვანელოები გვერდი 48-ზე. So now you remember we have already learned this as forest animals and danger. თქვენ გახსოვთ ჩვენ უკვე ვისწავლეთ, ავიკითხეთ, გქონდა მოცემული მასალა ის ცხოველების შესახებ, რომლებიც უკვე გადაშენების საფრთხის წინაშე არიან. Now here you remember that we have different kinds of texts. Now გახსოვთ რომ ჩვენ აქ სხვადასხვანაირი ტექსტები წავიკითხეთ and I just want you to remember. მინდა რომ გავიხსენოთ. ნახეთ, we have learned fable, ჩვენ წავიკითხეთ იგავარაკი, and a poem და ასევე წავიკითხეთ ლექსი. Now here you remember that a fable is a short story that teaches you something. იგავი ეს არის მოკლე ამბავი, რომელიც ჩვენ რაღაცას გვასწავლის. So I think that you remember the characters, a bear, გახსოვთ ალბათ გმირები, დათვი, a fearful traveler, მშიშარა, მოგზაური, and a fearless traveler. და მეორე კი გახლდათ უშიშარი, გულადი, მამაცი, მოგზაური. So you remember the fable, I hope. Now, we have also read a poem. თქვენ ასევე წაიკითხეთ ლექსი. It was about forest animals and people with axes, saws and lots of big machines. ეს იყო ლექსი მოგვითხრობდა ჩვენ ტყის ცხოველებზე და ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც სხვადასხვა სამუშაო იარაღებით, როგორიც არის ცულები, ხერხები და დიდი, აი ნახეთ ეგ ბულდოზერია დახატული, დიდი მანქანებით იჭრებიან ტყეში. And we have also read two fact files. გახსოვთ რომ ჩვენ ასევე წავიკითხეთ ფაქტები. ცხოველების შესახებ, the first fact file was about bears. პირველი მოგვითხრობდა ჩვენ დათვებზე. And one of the bears is endangered. და ჩვენ ვიცით რომ აი დათვის ეს სახეობა გადაშენების დიდი საფრთხის ქვეშ არის. Then the second fact file is about disappearing forests. მეორე ფაქტობრივი ინფორმაცია კი ჩვენ მოგვითხრობდა იმის შესახებ, გვამცნობდა იმის შესახებ თუ როგორი საფრთხე არსებობს ტყეების გაქრობის, იმის გამო რომ ხდება ტყის ჩეხვა. So now on your books at page 54 you have a writing task. თქვენ ნახეთ, აი თქვენს სახელმძღვანელოებში გვერდი 54-ზე თქვენ გაქვთ მოცემული წერითი დავალება. თქვენ უკვე იცით თუ რა არის იგავი, როგორ იწერება ის, თქვენ უკვე წაიკითხეთ ერთი პატარა იგავი, ისწავლეთ კიდევაც დათვზე და ორმოგზაურზე. ასევე თქვენ ნახეთ თუ როგორ არის დაწერილი ლექსი. აქ კი გაქვთ მოცემული სურათები. You should look at pictures. And after that, you should read the sentences. And here you are given quite clear instructions how to do the writing task. Actually, you have questions that you are to answer. So now, if you follow the instructions, you will do the writing task quite easily, I hope. აქ თქვენ ძალიან კარგად გაქვთ მოცემული თითოეული საფეხური თუ როგორ უნდა შეასრულოთ წერითი დავალება და თუ თქვენ მიყვებით თითოეულ ინსტრუქციას ძალიან მარტივად გაართმევთ თავს ამ წერით სამუშაოს. So now let us look at page 55. ახლა მოდით შევხედოთ გვერდი 55 and we can see that Kingfisher Valley we have part 4.
გრძელდება ამბავი Kingfisher Valley და ჩვენ უკვე მეოთხე ნაწილი უნდა მოვისმინოთ და შევიტყოთ თუ რა ხდება. Now please look at pictures and let us listen to the recording very attentively. Kingfisher Valley, Part 4. Do you remember? Dan and Meg saw Ken Roach outside the Grand Hotel. He drove away in his big car, but he left his briefcase on the ground. Dan and Meg took the briefcase home. Inside, they found building plans for Kingfisher Valley. Ken Roach wanted to build hundreds of houses there. They found a letter in the briefcase too. The letter said that the valley belonged to Miss Havers. Dan and Meg decided to go to Hawkwood House and speak to Miss Havers. Dan, Meg and Patch stood outside Hawkwood House. Meg felt scared. She didn't like Miss Havers. Dan rang the bell and they waited. The big door opened and a cross face looked out. Yes? What do you want? Good morning, Miss Havers. My name's Dan, and this is my sister Meg. We'd like to speak to you, please. It's about Ken Roach and Kingfisher Valley. Ken Roach? Kingfisher Valley? Please, come in. They went into Miss Havers' living room. Miss Havers asked them to sit down. So, Meg and Dan, what do you want to ask me? Miss Havers, are you going to sell Kingfisher Valley? Are you going to sell it to Ken Roach? Yes, I am. I'm going to sell the valley and I'm going to sell Hawkwood House too. Oh no. Do you know what Ken Roach is planning to do with the valley, Miss Havers? Ken Roach is going to build hundreds of houses there. Really? You didn't tell me that. Are you sure? Yes, we've seen his plans. The valley is a fantastic place, Miss Havers. There's a lynx in the forest. Did you know? Have you ever seen a lynx, Miss Havers? We saw one 2 days ago. It was so beautiful. Oh, dear. The valley is wonderful. I love it. I love the river and the forest. I love my old house too. But I have no money. No money at all. What can I do? I am a poor old woman. I must sell the valley. It was time to go. The children said goodbye to Miss Havers. Goodbye, children. I'm very sorry. There's nothing I can do. We understand. Goodbye, Miss Havers. Later that day, Dan and Meg went to the Grand Hotel. They wanted to give back the briefcase to Ken Roach. They wanted to speak to him too. Can I help you? We'd like to speak to Mr. Ken Roach, please. Mr. Roach is over there. Dan and Meg walked over to Ken Roach. He saw his briefcase. He was very angry. That's my briefcase. What are you doing with it? Give that briefcase to me. Can we speak to you, Mr. Roach? We'd like to ask you some questions. I told you to give that briefcase to me. We know about your plans. You're going to build hundreds of houses in Kingfisher Valley. You're going to cut down the forest. Please, Mr. Roach, please don't destroy the valley.
Why should I listen to you? Who are you? You're two children, two silly little children. No, you can listen to me. I'm going to make a lot of money, and you can't stop me. Ken Roach grabbed his briefcase and walked angrily out of the hotel. What a horrible man. Yes, really horrible. How can we stop him? Well, I've been thinking, and I've got a plan. And I've been thinking, and I've got a plan too. So now we have already listened to the recording and we know how things are going in Kingfisher Valley. Now let us look at the board because I have written some words and some phrases for you. Ეხლა ვნახოთ დაფაზე რა დავწერე. პირველი ტექსტიდან მე თქვენ ამოგიწერეთ is going to sell. იმიტომ რომ უბრალოდ შეგახსენოთ. Going to do something ნიშნავს დააპირო რამის გაკეთება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს he or she is going to sell is აპირებს გაყიდვას. So if I say I'm going to sell ნიშნავს მე ვაპირებ გავყიდო რაღაცა or you're going to sell ან შენ აპირებ გაყიდო he's going to sell and so on. Now here we have hundreds of them. It's გახლავთ ასობით. For example, we can say hundreds of pictures. ასობით სურათი. Hundreds of books. ასობით წიგნი. So it means a lot of. ნიშნავს ბევრს. So ასობით. Now here I have written valley in any case. So valley გახლავთ ველი, ბარი. Dablubsats ნიშნავს. So Kingfisher Valley, you know. Then we have over there, I eek. Here in your text you can see children cry, Mr. Roach is over there, but on Roach I ikaris. So then the last one, I have written a verb here, it is destroy. გახლავთ განადგურება, დაანგრევა. So now, here, please don't destroy the valley. გთხოვთ, ნუ განადგურებთ, ნუ დაანგრევთ ამ ველს, ამ დაბლობს. So now, I think that after we have remembered how to write fable and poem, fact files, and we have already listened to the recording about Kingfisher Valley part 5. I think that it is time to finish our lesson. So, goodbye.